Bunji bwa Uganda ekule chijisa part of Africa yandibade biyabyenno. Uganda nsengagga olw'ebirungi enfoofoola ebigirimu, embeera y'obudde yeeyagaza, enkuba etonyera mu biseera eby'enjawulo, amawanga ag'enjawulo, ate buli limu n'obuwangwa obutali bumu, so nno nga kw'otadde n'ennimi ez'enjawulo. Obutondo bw'ensi obuwuniikiriza omuli ensozi, ennyanja, ssaako n'ebirala. Nga bino n'ebirala bingi bifuula Uganda mwanattu ekkola lya Africa. Uganda erina obuzinga obuwerako nga buno busukka ne mu 5. Obuzinga buno obusinga buli ku njegwego z'ennyanja ezeetoolodde eggwanga lyattu Uganda. Buli kazinga kalina olugero, emizizo, ebinyonyi, ssaako n'ebisolo nga n'ebimu kimanyikiddwa nti tuyinza ssangako ekintu kyonna okuggyako ebyo ebizaaliranwa. Obuzinga buno bujjudde ebyewuunyisa ssaako n'ebintu ebirungi okuzaamu nga wamma kukkumya amaaso. Obuzinga buno bukuwa ekifaananyi ky'otayinza ssanga walala nga n'obusinga maka ga bisolo, binyonyi, ssaako n'ebyewalula. Era kwabo abamanyira safari naddala ku ggwanga lyaffe Uganda, nze mbadde nteesa nti obuzinga tobubuusa maaso. Obumu ku buzinga buno mulimu Ngamba Island nga gano maka g'amazike, Bugala Island, Musambwa Island oba tugiyite Musota Island, Sese Island oba ebizinga by'e Sese, Busi Island ng'eno oba onoolaba ku Dolwe toyinza gibuusa maaso. Ebizinga bino byonna bikulu era bimanyikiddwa olw'ebyewuunyisa eby'enjawulo ate nga wamma bya muwendo. Nga n'olwaleero ekitulese ke kazinga kogeza abangi obwama aka Dolwe Island. Dolwe Island esangibwa mu bitundu by'e Busoga mu Namayengo District. Akazinga kano kasangibwa ku nnyanja Nalubaale era nga kamu ku bizinga obuludde bwo kuba kalabika kasukka ne mu myaka 3. Ng'onoogenda e Dolwe kikwetaagisa wakati w'essaawa 3 ku 4 olw'enno ng'olinnyira wali ku Bonda Landing Site e Namayuge District. So n'ate abantu abamu babuuka okuva ku kisaawe Entebbe oba Kisomu oba Rusinga wali mu Kinya nga bakozesa obunyonyi, abandi bwe bakazako bukajjansi olw'ensonga nti waliwo ekisaawe ekitono ennyonyi zino kwe zisobola okugwa. Eky'ennaku ekizinga kino kikyali wansi mu nkulaakulana, wabula ate kino kye kikifudde okubeera eky'enjawulo ate nga kibalagavu olw'ensonga nti ebintu byawo bingi bikyali wamu, naddala obuwangwa n'ennono eby'ekizinga kino bikuumiddwa okumala emyaka 10 na 10. Okugeza emisota gyako tegikubwa wadde okuttibwa. Ebinyonyi eby'ennono nga n'ebimu bisangibwa ku kizinga kino kyokka, naye munnange w'otuukira ku kizinga kino tosuubirayo emmotoka kubanga bambi teriiyo. Engeri y'entambula eriwo yokka pikipiki oba tuziyite bodaboda na bugaali, naye ate ekyo tekirobedde balambuzi kweyiwa ku kizinga kino kubanga kino kirina ebintu ebibalagavu ate nga byanjawulo nti togenda bisanga ku kizinga kirala kyonna. Enjazi ez'enjawulo n'ebisiiga ebiriko nga kizibu okubisangulako kubanga bimaze emyaka 3 n'okusoba. Ekyewuunyisa abangi era bisombodde enkuyanja y'abalambuzi okuva mu mawanga ag'enjawulo okujja okwerabirako. Dolwe ayina ebyewuunyisa ebitalabikalabika ebinyuma okulambula, okutunulako, emizannyo egy'enjawulo ssaako n'embeera enzikakkamu nga togibuusizza maaso. Okutuukako ku bizinga y'emu ku ngeri enkulu eyinza okukomekkereza olulambula singa oba ng'osazeewo okulambula ensi yattu Uganda. Mu mwaka gwa 1991 obulwadde bwa mmongoota oba tubuyite sleeping sickness bwasasanira mu bitundu bya Busoga era ebikumi n'ebikumi by'abantu byafa mu kiseera ekyo. Kigambibwa nti Kabaka Daudi Chwa owokubiri abantu abalwalanga yabatwalanga ku kizinga kino.
ebisigalira by'abo abafiiranga ku bizinga by'e Buvuma byatwalibwanga Dolwe, wabula era endwadde ya Mongota yaddamu n'ebalukawo mu mwaka gwa 1954 ekyaleetera abangi okwabulira ekizinga kino Dolwe. Olw'okusengukasenguka kw'abantu ku kizinga kino kyaleetera bannansangwa b'oku kizinga okubula. Nti kino kyaleetera okubula n'okusaanawo kw'ebyafaayo ebikulu ate era n'ebyennono eby'ekizinga kino. Ensangi zino ekizinga kisangibwako abantu abava mu mawanga ag'enjawulo wamu n'ensi ez'enjawulo sako n'ezo zeetoolodde Uganda kyova olaba n'ennimi ezoogerwa za njawulo. Olw'abasago obutaba na nnono ya buvubi mu biseera ebyo kyaleetera abantu obuteesenza ku kizinga kino. Abedda batugamba nti abantu b'e Buvuma abasangibwa ku kizinga ky'e Buvuma mu Buganda be bantu abasooka okubeera ku kizinga Dolwe mu mwaka gwa 1940. Abangereza abafuzi b'amatwale bakaka abantu abasinga okubajja mu bitundu ebyali biriraanye ennyanja okudda mu bitundu ebitaalimu bantu. Nga n'olwaleero legatta akati nga tutindigga olugendo lwaffe olututwala ku Dolwe Island lwe twatuumye Bantu Migration nga ffenno tuli bakukozesa MV Sigulu. Dolwe ayina ebirungi n'obwobuwangwa sako n'emizannyo egy'enjawulo gy'otalina kusubwa ng'omwami Gabriel wannyonnyola. I welcome you all the way that you guys have come from. It is not easy to reach the island and the number of people fear crossing the water. But I applaud you guys for having made it. And now we have here heritage. We have the paintings on this island. They're of different kind. We have the caves or the rock shelter. We have the copules. The archaeologists call them rock hollows. We have the rock gongs. We have the board games on the rocks, the so-called omweso, and many others. And even the nature itself, how the stones are arranged on each other. We also have some scattered islands within this island. Yowaaye oli wawulira ekigambo Dolwe Island oba akazinga Dolwe abeera ayagala nnyonnyoke kino kikwe kiva nalwaki akazinga katuumibwa erinnya eryo. The name, the Dolwe, to say it is a recent name, the word D that came in, but formerly, according to the first inhabitant, it was Lolwe. That's why you find even the white men, those that were doing the work of exploration of the African countries, they came up with the word Lolwe, which means W was substituted by U, and then E was substituted by I. But during this modern time, like in the 21st century, a number of the fishermen came, the Bantus, who were the Baganda and the Sogis, most of the Baganda, because the Sogis came in later to begin fishing. Now, it was harder to pronounce the word L when they pronounce it Dolwe. However, for us, we welcome all. Lolwe, Lolwe, Dolwe, there's no problem. However, you know the challenge we have with the islanders. Like me, I'm a native of the land. Some of our relatives, to say our grandfathers, they were here on the island, far away in the 11th century. But when it came up after the death of Bishop Hannington, it is said, according to my grandmother who told me, that this sleeping sickness caused by tsetse was caused after the killing of Bishop Hannington. That the white men wanted to punish us, hence bringing tsetse. Then they invaded all these islands of Busoga and the lake shores. Now people were forced to leave their land by the white
government, which was the colonial master by then. A number of relatives ran to the nearest for refuge. And now people would not run towards the sassaflies, but they were running away from the sassaflies because the sassaflies were blowing from that side, coming on the eastern side. Now they had to run. But when the Kenyan government during that time, in the colonial time, they heard that the sleeping sickness is disturbing people in Uganda, they had to bring down the medication and whatever. Now nga tumaze okunnyonnyoka ebyo byonna twafuna akakisatu okuwola mpaga y'enjagano naye nga tobuuka bubuusi kutuuka eno muno mulimu okusambula ebisiku ebigwo okweyambako anti agali awamu ge galuma ennyama. abaana abawala mpanga mu kyalo babalabi okitegeera nga newankubadde okuwalampa tekyali kyangu twawalirizibwanga okweyongerayo anti nga bulijjo weeyongera akawewo akaweweevu saako n'okufuna ekifaananyi ekirungi. nga wayisa akabanga eno gye twagwira ku jjinja nga newankubadde twali tulikozesezanga kasiikirize munnange lino jjinja lya byafaayo era lirina bingi by'otasaanidde kubuusa maaso ng'omwami Evans gaidi waffe ow'olunaku bw'annyonnyola. Well, here where we are now, we call here pyramidal site because the reason why it is called pyramidal because of this stone here which is naturally situated there. What is very important here is that here we have drawings, the art which were made by the Batua people who they were very short people from the across Zaire and they migrated through this lake here and they inhabited here. So they made this some drawings here which have at least attracted so many people to come and see. They are very sacred because the reason as to why they were making all these drawings here. Long times ago when there was a calamity in a land, they could come here and then they could do their sacrifices here and already the calamity will just go. So they were using here as a very sacred place and of course it still remains up to today. Welcome. So when you look behind here, behind you there, you can see some drawings here in red paintings. So these red paintings, they were just making some blood animals and some plant extract to make this paint which they were using to make all of these drawings you can see around here. ogwo nga guwedde twalina okweyunira ate ekifo ekirala ngeno gye twagwira ku mweso ku njazi ez'enjawulo. ng'obulungi sako n'obuweweevu bw'ekifo kino obutadde ku bbali Dolwe ayinza okuba alina enjazi ez'enjawulo naye ettaka ly'okukizinga kino gimu nga ne bw'otunuulira omuddo ogumeruse olabira ddala obugimu bw'ekifo. olwo tweyongeddeyo tugende ate ebukanga wattu. nga newankubadde abatwa baateeberezebwa okuba nga baava Congo, Dolwe Island erina ebisiige eby'enjawulo ebiraga ensinza yaabwe era baalikawo akabonero kaabwe ng'omwami Evans bw'annyonnyola. All their knowledge was focused in stones. They were sleeping under the rocks, the stones. They were making their tools under the stones. And now here, we get at this sign here. We have the painting. I think you're seeing like a sun. Yes, people believed. Like in one of our languages here of the native, we say it was like where Hagabara Chari, meaning that the God and the spirit believing in the sun. We have those who are believing in the sun, that probably God was sun.
bano olw'okuba nti bakkiririza nnyo mu musana ate ng'enjuba etuuka n'egwa munnange baasiigwa omusana ku kisenge era bano balina enkwatagana sako n'enkolagana ey'omwoyo nti kino kyava mu kuba ekifo obufo wabula ne kifuuka ekituuti bwe baasinzizanga. Abantu abawangalira mu kifo kino bayitibwa ba Stone Age nga bano wetwogerera batono sinakindi baggwaawo nga nekyasinga okubatabula bwe bulwadde bwa mmongoota obwatwala abangi ate era ne buleeta bangi okusenguka okudda mu bitundu ebirala naye olw'enkolagana y'omwoyo eyaliwo newankubadde baali boogera ennimi ez'enjawulo munnange owootabula. Ate obudde bwali bututwala kantindiggwa eno gye twagira ku baana abawangalira eno ne tusanyukamu nga n'enjuba wetugirinda eggwe. Across the Sahara, down the Limpopo, when olw'enkeera bannaffe aba Coconut Beach Hotel ne batuyiwamu ka boat cruise ku nnyanja Nalubaale era ekyemisana sako n'okusula byonna byaggweera wano. Olw'ebyo byonna nga biwedde twalina okutendega olugendo ate okukomawo e Kampala. Okwebaza kwaffe okungi kugenda eri mwana mulenzi amanya ow'Ejjinja akulira Bantu Migration Initiative, MV Sigolo wamu ne Coconut Beach Hotel. Nze Penny Nantume webali kwekumira ku BBS Telefina Aimongo kuuma beene waffe. Mulemba membali, zebamale, ayo zebamale.